Hallo Gleitschirmfreunde. Wir haben Ostersonntag und eigentlich gutes Flugwetter. Leider können wir nicht fliegen gehen, weil alle Startplätze gesperrt sind. Also schaue ich mir mein gesamtes Filmmaterial an und habe festgestellt, es sind noch einige Videos dabei, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Hier ist ein Film davon. Ein Mini-Streckenflug von Gitsch nach Rodenenck und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Danke.